Hi guys, I will draw something today and I will go over with my fountain pen to blend it out. It's definitely, the ink is water soluble, otherwise it wouldn't work, and that's what I wanted to do, drawing a quick little drawing and blend it out and have this shades with my fountain pen. So, but I've struggled already with my drawing here. I wanted to have a simple bird, and the problem was that I couldn't make it work with these feathers, the back feathers. I tried many ways. It wasn't my day, actually. I should have looked at a reference, but I didn't. So I was lazy. I just wanted to have this little scribbly bird, not a masterpiece. But it didn't work. So at the end, I thought, okay, bird, you don't want to have a back feather, then you will be a kiwi. It's one of these birds, they can't fly, they're living on the ground, and it doesn't look exactly like a kiwi, but it is, let's call it abstract kiwi. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute hier so eine kleine Zeichnerei zeigen. Ich wollte einfach nur mit meinem Füllfederhalter zeichnen und es sollte einfach nur eine kurze Geschichte werden, einfach sowas hinscribbeln. Und irgendwie hätte ich mir eine Vorlage besorgen sollen. Weißt du, so einen einfachen Vogel, mal eben so zack, 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 aber diese Schwanzfeder, hör mal, also ich habe irgendwann gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein, ich kriege keine Schwanzfeder hin. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, du willst keine Schwanzfeder, dann wirst du ein Kiwi, fertig aus. Ein Vogel, der nicht fliegen kann, gut, sieht jetzt nicht 1:1 wie eine Kiwi aus, aber man erkennt das schon, ist okay. Ist ja nicht Realismus, meine Güte. So, und so geht's. So komme ich damit zurecht. Und jetzt gehe ich drüber mit meinem Füllfederhalter. Das ist der, den ich kürzlich auch benutzt habe, einfach mit schwarzer Tinte, die nicht permanent ist, die ist Water soluble, ja, Water, die ist wasserlöslich, und da gehe ich dann mit einem Pinsel ein bisschen Wasser drüber, um das Ganze zu verblenden. This fountain pen I used recently, and I do actually the same. Go over the lines and dry it. When I finished, I will dry it, and then I will go over with a damp, not so wet brush, and blend the ink out. It is obviously water soluble ink in there, because for this fountain pen you can get permanent ink, but I have them all water soluble. So, and here you can see me after I dried it, can see me blending it out on the bird, and I will do the same on the bottom in these little pebbles and so on. But at the end, I couldn't leave it like that. You know me, I love colors, and even I thought I wanted to have it only in these grey tones. I couldn't resist, so I put a tiny bit of color in. And what I do actually, I use graphite. It's a tint graphite. So in this graphite there is a tiny bit of color, and that I could live with that. It's not cheating exactly. No. It is a graphite with a tiny bit of color in. Come on. So almost only blend out with this fountain pen. So no. And here, these pens. They have really a tiny bit of color, not a lot. Ich habe dann hier, ich konnte auf Farbe nicht verzichten. Ich habe die Tinte habe ich verblendet, aber dann irgendwie, eigentlich wollte ich es so lassen, so dieses Grau, aber ja, ich konnte es nicht, ich konnte nicht widerstehen. Ihr kennt mich, wenn es um Farbe geht. Aber ich benutze hier so Graphitstifte, die so einen Hauch Farbe drin haben. So tinted Graphite. Und und habe das hier benutzt mit hier Gelb und Blau, so ein kleines bisschen Grün. Einfach, ist nicht bescheißen. Definitiv nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das auf jeden Fall nur mit der Tinte benutzen wollte. Habe ich ja nicht, oder? Auch doch am Anfang. Ich wollte es, muss ich ja zugeben. Aber
bei mir, ihr wisst, kriegt bei mir nie das, was ich am Anfang plane oder am wenigsten eigentlich. Ich ändere meine Meinung im Verlauf meiner künstlerischen Tätigkeit auch öfter. Aber das heißt ja nichts. Das heißt ja nur, dass ich kreativ bin, oder? Also, okay. Und das im Prinzip war es das schon. Ich schreibe noch ein bisschen was und zwar flugunfähig. Ihr wisst, was das heißt. You know, I'm just writing a bit and that flugunfähig is a German word and it means unable to fly. And that's what these birds can't do. They can't fly. So, and a bit of scribbly here on the bottom. That's what was my plan at the beginning, just to have some scribble things, but because the back feather didn't work, I had to do something. I had to add a tiny bit. So a bit of framing and that's it. The close-up is coming already, guys. So ein bisschen hier noch einen Rahmen setzen und das war's dann schon. Unten die scribbly Schrift und das war's. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay healthy, be careful. Never forget to stay creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch ganz eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und vergesst nicht, bleibt kreativ. Also bis dann. Tschüssi.